Hello again. Here I am again. See, on the some histology of bone, or simply histology refers to the study of tissue. Let's see what bone tissue looks like. Briefly, just uh, bone histology, the microscopic study of bone tissues, or as technical term, osseous tissue or osseous tissue means bone tissue, the other name. Then bone tissue, osseous tissue is a type of connective tissue with two major components. Of course, there are cells and there is also matrix, which is also known as extracellular matrix, outside, something deposited outside of cells. The cells are the ones that secrete out or synthesize chemicals like proteins, collagen by gene expression, and deposit it outside extracellular matrix or simply matrix. Therefore, we have to see osseous tissue is seen in terms of these two major components. First, the cellular part. What are the cells that make up the bone tissue? Bones are composed of four types of cells, and these are the four cells are: one, osteoprogenitor or osteogenic cells. Of course, some writers or some osteologists or bone science scientists describe only the three cells, cells: osteoblastos, osteocytes, and osteoclastos as bone cells. Because of the fact that osteoprogenitor cells are the types of cells which give rise to osteoblasts. You see, the stem cells, just unipotent stem cells, just they can give rise to only one type of cell, that is osteoblast. Therefore, we have to mention, you have to know what gives rise to osteoblastos. Therefore, I described just four types of cells. Osteoprogenitor cells must be also mentioned as far as osseous tissue is concerned. Therefore, what are the four cells? አራቱ ሴሎች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ያልኩት ምንድነው? ኦስቲዮፕሮጀኒተር ሴሎች ስቴም ሴሎች ናቸው። ስቴም ሴሎች ብዙ አይነት ስቴም ሴሎች አሉ። ዩኒፖቴንት አንድ አይነት ሴል ብቻ መፍጠር የሚችሉ ስቴም ሴሎች ዩኒፖቴንት ናቸው። ብዙ የተለያዩ አይነት መፍጠር የሚችሉ ከሆነ ፕሉሪፖቴንት ስቴም ሴልስ ይባላሉ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኦስቲዮፕሮጀኒተር ሴሎች ስቴም ሴሎች ናቸው። ሁለተኛ ላይ የተገለጹት ኦስቲዮብላስትስ የአጥንት ገንቢ የሚባሉ ሴሎችን የሚሰሩ ናቸው። እና ታች ስትሄዱ እንደገና ኦስቲዮሳይትስ ስትሉ ኦስቲዮሳይቶች ኦስቲዮብላስቶች ሲያረጁ ወይም ማቹር ሲያደርጉ፣ ሲያረጁ የሚለው አይገልጸውም፣ ማቹር ሲያደርጉ ወይም ኦስቲዮብላስትስ ማቹር ቢካም ኦስቲዮሳይትስ የኦስቲዮብላስት ፈንክሽናቸውን ራሱ ያጣሉ። ኦስቲዮሳይትስ ምን ይሆናሉ? we shall come to that. Anyway, what are the cellular parts as far as bone tissue, bone histology is concerned? The four cellular parts are osteoprogenitor cells, also known as osteogenic cells, osteoblasts, osteocytes, and osteoclasts. Please underline this cells, osteoclasts. They are unique, the bone destroying cells, and even their origin is totally unique. I will come to that point. Osteoprogenitor or osteogenic cells just look like the one described in the figure here. The image: bone stem cells producing osteoblasts, as I have told you earlier, concentrated in the inner layer of
periosteum. You know periosteum? Periosteum is outer covering of the bone, connective tissue outer covering. Therefore, they are concentrated found in the inner layer of periosteum. That means covered by the periosteum. Periosteal membrane. It's a membrane that covers the bone outside. The second groups of cells are osteoblasts, involved in new bone formation, bone building cells that secrete extracellular matrix. You see, they secrete calcium phosphate deposit outside. They also express genes and produce collagen, and so that the collagen and the extracellular matrix are woven or just organized in a mixed way to give rise what is known as bone. Therefore, initiate bone calcification. Bone calcification means bone deposition. We can the matrix when bone matrix is formed, they make matrix simply. Osteoblasts are really, as far as bone formation is concerned, osteoblasts are really the prime cells working to make your bones stronger with higher calcium phosphate and stronger bones. And you don't have this. They don't have this anatomy. Osteoblasts look like just like this picture. The third groups of cells የሚባሉት ኦስቲዮሳይትስ ናቸው። ኦስቲዮሳይቶች ምንድን ናቸው እያችኋለሁ? ኦስቲዮብላስቶች ማቹር ሲያደርጉ የሚፈጠሩ ማቹር ኦስቲዮብላስትስ cells become osteocytes. So no longer secrete extracellular matrix but maintain the matrix. ይሄን አብራራላችኋል። ምን ማለት ነው ማትሪክስን ሜንቴን ማድረግ? እንዴት አድርገው ነው ሜንቴን ማድረጉት? ይሄ እነሱ የሰሩትን ማትሪክስ እነዚህ ሴሎች አጥንትን ሲገነቡ ኦስቲዮብላስቶች አጥንትን ሲገነቡ ካልሲፋይ ሲያረጉ ዲፖዚት ሲያረጉ ራሳቸው ወደ ውጪ በደፉት የካልሲየም እና ፎስፌት ጠንካራ ስትራክቸር እዛው ጋር በሚፈጠር ስትራክቸር እዛው ጋር ጀስት የትም ቦታ አይሄዱም። ጀስት እዛው ጋር ማቹር ያደርጋሉ። ጀስት ክፍት ስፍራ አለ ላኩኔ የሚባል እዛ ላኩኔ ውስጥ ነው የሚገኙት። once they have formed that hard compact bone they become osteocytes. osteocyte ከሆኑ በኋላ ተግባራቸው ይቀየራል። ምንድነው የሚሆኑት osteocytes? You can see the diagram here there. Mature osteoblasts trapped within the bone matrix, alquash bone matrix, occupying space called lacunae. የሚባል ስፔስ ውስጥ ትራፕድ ሆነው ራሳቸው ወደ ውጭ በደፉት ሴክሬት ባደረጉት ካልሲየም ፎስፌት ሚነራል ሃይድሮአፓታይት ሚነራል ተከበው ላኩኔ የሚባል ስትራክቸር ውስጥ እዛው ትራፕድ ሆነው ነው ማቹር ያደረጉት። ስማቸው ይቀየርና አሁን ይሆናል ኦስቲዮሳይትስ ይሆናል እና ተግባራቸውም ይቀየራል። ስማቸው ብቻ አይደለም ተግባራቸው entrapped within the bone matrix in that special area known as lacunae. They serve as the body's primary mechanosensors. ተመልከቱ mechanosensors directing the continuous remodeling, repair and mineral balance of bones. በቃ አሁን ኮኦርዲኔት ማድረግ ነው። እነዚህ ሴሎች ኮኦርዲኔት ማድረግ ነው። ጀስት ስቲሙሌት ማድረግ ኬሚካል ሴክሬት አድርገው ቦን ሪሞዴሊንግ መቆጣጠር ራሳቸው አይገነቡም። የቁጥጥር ስራ ነው የሚሰሩት። ጀስት they direct the continuous remodeling. remodeling ማለት ምን ማለት ነው? ወይ አጥንት ሲያድግ ወይም ደግሞ አጥንት አንድ ስፍራ ላይ ሲሰበር አፍርሶ እንደገና መገንባት ይጠይቃል። አጥንት ያልተስተካከለው አፍርሶ የተስተካከለ መገንባት remodeling. repair and mineral balance ላይም ሌሎችን ስቲሙሌት በሜካኖ ሴንሰርስ ተብሎ ይገለጻሉና they maintain the bone, maintain the bone matrix. You can see here
you can see here bone structure እንድታዩት ነው ያመጣውላችሁ ይሄን ዲያግራም ይሄ ስፍራ ነው እንግዲህ የምታዩት ይሄ እንግዲህ ይሄ የምታዩት የካልሲየም ፎስፌት ዲፖዚት ነው እነዚህ ቀዳዳዎች እነዚህ የምታዩቸው አጠቃላይ ከዚህ እስከዚህ ኮምፓክት የሚባለው ቦን ነው ፍራ ላይ ይሄኛው እንዲህ አይነት ብዙ ክፍት ስፍራዎች ያሉትና ሜሽ ወርክ የሆነው ስፖንጅ ቦን ነው ዳር ላይ የምናገኘው እዚህ ስፍራ ላይና እዚህ ጋር ስትሄዱ አቨርሺያን ካናል የሚባል አለ የአርተሪ የቬንና የነርቮችም መውጫ መግቢያ አዳ ነው ይሄ ፐሪስቲየም ከላይ ከቨሪንግ ነው እዚህ ውስጥ እንግዲህ ብለድ ቬዘልም በዚህ ጥሶ ይሄዳል ፐሪስቲየም ላኩኔ እዚህ ጋር ታዩት ላኩኔ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ተመልከቱ አሁንም ፓርቱን ነው ይሄ ግድግዳውን ፓርቱን ነው ይሄ አቨርሺያን ካናል ያለው ነው ነርቭ ብለድ ቬዘሎች ቬንና አርተሪ ዲጋስቴዱ እነዚህ ጠንካራ ቦን ዲፖዚቶች ናቸው ላሜሌ የሚባሉት ላሜሌ ጠንካራ ቦን እዚህ ውስጥ መሃል ስትሄዱ ቢጫው ኤሪያ ምንድነው ላኩኔ ነው የሚባለው እዛ ላኩኔ ውስጥ እዚህ ጋር የምታዩቸው ነጥቦች እነዚህ ኦስቲዮሳይቶች ራሳቸው ዲፖዚት ባረጉት የካልሲየም ማትሪክስ ኮላጅን እና ካልሲየም ማትሪክስ ካልሲየም ፎስፌት ማትሪክስ ትራፕድ ሆነው ወይንም ተገድበው እዛው ውስጥ ላይ ያሉት ይሄንን ነው ላኩኔ የምን መኖሪያ ስፍራ ነው የማቹር osteoblasts ማን ይባላሉ osteocytes you see just for you to see anatomically now the last group of cells which are unique among the other cells of the bone are osteoclasts you see እስካሁን ያየናቸው progenitor ሴሎቹም stem ሴሎች ናቸው ማን ይሰጣሉ osteoblasts ሲያረጅ osteocyte ይሆናል በቃ ያጥንት እነዚህ osteoclasts የሚባሉት bone destroying ሴሎች ናቸው የተለያዩ ሃይድሮላይቲክ ኤንዛይም በማምረት አጥንትን መሸርሸር ማፍረስ ነው ማፍረስን ጠቀሜታ ያለው ማፍረስ ነው of course osteoclasts over stimulated ሆነው overly ሲያፈርሱ ማትሪክስን ሲያፈርሱ አጥንታቸው ዊክ ነው የሚሆነው የካልሲየም ፎስፌቱን ያጣል overactivity of osteoclasts makes your bone weak by demineralization አጥንት demineralized ሆነ ማለት ሚነራል ኮንቴንቱን አጣ ማለት ነው ኮላጅን ብቻውን ይቀራል ወይም ከጥቂት ካልሲየም ፎስፌት ጋር ኮላጅን which makes your bone highly flexible because of it's not good of course as far as these cells are working healthy they are very important because bone remodeling ላይ አሁን የነዚህ ስራ ያስፈልጋል መገንባትም አለ እነዚህ ባስፈላጊው ታይም እነዚህ ስቲሙሌት ይሆናሉ ማለት ነው እና osteoclasts let's go osteoclasts large multinucleated cells derived from the specialized white blood cells called monocytes you see unique ናቸው ያልኳችሁ ኦሪጂናቸው በኦሪጂን ይለያሉ እነዚህ ከነጭ የደም ሴል የተቀዱ ስፔሻል ሴሎች ናቸው ብዙ ኒውክሊየስ ያላቸው እና እንዳው ምን ይላሉ ሞኖሳይቶች ናቸው ብዙ ሞኖሳይቶች 3 4 5 ሞኖሳይቶች አንድ ላይ ተደምረው አንድ ላይ ተዋህደው መልቲ ኒውክሊየትድ ትልቅ ሴል ይሰራሉ ማን ሆነሱ ኦስቲዮክላስት ለምን ስፔሻላይዝ ያደርጋል ሃይድሮላይቲክ ኤንዛይም ማምረት ቦንን የማፈራረስ አስፈላጊ ነው responsible for breaking down ወይንም ምን ይባላል ቴክኒካል ተም resorbing ከአጥንት ካልሲየም ተባሮ ሲወጣ resorbing bone tissue during the process called bone remodeling underline this phrase bone remodeling bone remodeling therefore osteoclasts ምን ይመስላሉ
They secrete powerful hydrolytic enzymes and break down bones and help them to form into correct shapes in the process called bone remodeling. ደገምኩት እነዚህ ይመስላሉ osteoclastoች. I think they are beautiful, really beautiful. Let me say a few words about bone remodeling. ምን ማለት ነው bone remodeling የሚለውን just see. Bone remodeling, a continuous cycle of removing old bone, your osteoclastoች ስራ ነው resorption ያልኳችሁ, and replacing it with new bone formation, your osteoblastoች ስራ ነው to repair micro damage or small damage and maintain mineral levels maintain ማድረግ ሚነራል ኮንቴንቱ በጣም ከበዛ ብሪትል ይሆናል ደም በቀላሉ ቀጭም ይል ብሪትል ይሆናል ፍሌክሲቢሊቲ የሚያስፈልገው የተወሰነ ቴንሳይል ስትሬንግዝ እንዲኖረው ያስፈልጋል ያ ፍሌክሲቢሊቲ የሚሰጠው ኮላጂን ነው የሚነራል ኮንቴንቱ በጣም ከበዛ ኦቨር ኤቭሪቲንግ in excess is not good አጥንታችን የሚነራል ኮንቴንት ኦቨር ከበዛ ብሪትል ቦን ነው የሚሆነው አለ ብሪትል ቦን ዲዚዝ አለና that's not good. You see እንደም እንዳልኳችሁ የፓራታይሮይድ ግላንድ ፓራታይሮይድ ሆርሞን ያመነጫል የደማችን ካልሲየም ከፍ ሲል ከደም ወደ አጥንት ካልሲየም ዲፖዚት እንዲሆን ነው የሚያደርገው እነዚህ ሴሎች እነዚህ የፓራታይሮይድ ግላንድ ሴሎች parathyroid hormone የሚያመርቱ ሴሎች ኦቨር ካመረቱ overproduction of parathyroid hormone means over deposition ከልክ በላይ ሚነራል excess mineralization of your bones which makes your bone brittle እና remodeling በአግባቡ የሚፈጸም ነው resorption አለበት and bone formation አለበት ወይንም mineralization demineralization አለበት ይሄ ነው ክራክ ሲያደርግም ነው bone remodeling damage ሲከሰተበት አጥንታችሁ መሰንጠቅ መሰበር ሪፔር ለማድረግ ወይም ደግሞ በቅርጽ ለውጥ ሲያመጣ አጥንት በቅርጽ ለውጥ ሲያመጣ የነበረው ፈርሶ አዲስ ሲገነባ ቅርጹን ቀይሮ ይገነባል ይሄ ፕሮሰስ ነው ቦን ሪሞዴሊንግ ማለት ሪሊ ሌላው ኤክስትራሴሉላር ማትሪክስ ነው ኤክስትራሴሉላር ማትሪክስ አሁን እስካሁን ስለምን አወራን ስለ ሴሎች አራቱ አይነት የተለያዩ ሴሎች ናቸው ይሄ ሁለተኛው የአጥንታችን ሂስቶሎጂ ኤክስትራሴሉላር ማትሪክስ ወይንም ዝም ብለን ማትሪክስ በቴክኒካል ተርሙ ኦስቲዮይድ ይባላል ኦስቲዮይድ bone tissue gains its strength from a two-part extracellular matrix. You see, two-part extracellular matrix ብያቸዋለሁ extracellular matrix ከሁለት ኮምፖዚሽን የተሰራው አንዱ ኦርጋኒክ ነው አንዱ ኢንኦርጋኒክ ነው ኦርጋኒክ ምንለው 5% ነው ያጥንታችሁ 5% ኦርጋኒክ ነው ያ ኦርጋኒክ ኮምፖነንት ማን ነው ኮላጂን እንዳልኳችሁ ብዙ አይነት ኮላጂኖች አሉ 8 አይነት ይላል ሳይዝ 28 አይነት ኮላጂኖች አሉ በዋናነት ግን የሰው ኮላጅን ስናይ በዋናነት ሰውነታችን ውስጥ በአባንዳንሲው ብዙ ቦታ ላይ በመገኘት ከፍተኛውን ፕሮፖርሽን የሚይዙት አምስቱ ናቸው ታይፕ 1 ታይፕ 2 ታይፕ 3 ታይፕ 4 እና ታይፕ 5 ናቸው ታይፕ 1 የት ይገኛል ከተባላችሁ አጥንታችሁ በአብዛኛው አጥንታችሁ ያጥንታችሁ ኦርጋኒክ part of extracellular matrix የሚሰራው ያ ኮላጅን ነው እንግዲህ ከሴል ውስጥ ነው ተሰርቶ በጂን ኤክስፕሬሽን ወደ ውጭ ሴክሬትድ አውት የሚደረገው እና ኮላጅን ላጥንታችሁ ምኑን ይሰጠዋል ፍሌክሲቢሊቲ ኤንድ ቴንሳይል ስትሬንግዝ ምንድነው ቴንሳይል ስትሬንግዝ ጫና ያድርበት አጥንታችሁ ቀጭ እንዳይል ዝም ብሎ ቀጭ እንዳይል ብሪትል እንዳይል ቴንሳይል ስትሬንግዝ ስብራትን የመቋቋም ወይንም ጥፋትን የመቋቋም ቴንሳይል ስትሬንግዝ ይሰጠዋል ሌላው ኢንኦርጋኒክ ኮምፖነንት ነው 75% ተመልከቱ ያጥንታችሁ 75%
hydroxyapatite crystals ነው የሚባሉት። ክሪስታሎቹ ዌል ኦርጋናይዝድ ክሪስታሎች ናቸው። የሃይድሮክሲአፓታይት በአብዛኛው የካልሲየም ፎስፌት ክሪስታሎች ናቸው። ካልሲየም ፎስፌት which provides hardness and compressive strength. When it's compressed, your bone can resist that compression. It's because of its 75% inorganic component, that is hydroxyapatite, the crystals, calcium phosphate crystals. The two, the collagen and the inorganic, the collagen and the mineral hydroxyapatite, they are woven. This weave together, they are woven together to form a strong and lightweight structure. It's very important. Strong, still lightweight. Okay, and this is the second component of your bone histology component, the matrix, extracellular matrix. Bone hardness is due to crystallized inorganic mineral salts such as calcium phosphate, calcium carbonate. There is also the majority is calcium phosphate. If these mineral salts are removed from bone, it becomes rubbery. If the minerals rubbery, means they are highly flexible. And calcification is the process of mineralization or crystallization of mineral salts within collagen fibers of extracellular matrix, initiated by osteoblasts, bone building cells, of course. Bone's flexibility, flexibility or tensile strength is due to its collagen content. Don't forget collagen type 1. This is summary about the 4 different types of cells and the matrix content. Of course, here the statistics is not correlating with the one I give you. Here, your matrix is composed of 50% water, 15% water, 30% collagen, and the remaining 55% the mineral calcium phosphate mainly. Otherwise, this is osteogenic cells, and osteoblasts. Here are osteocytes, and these are osteoclasts. The 4 different types of these are white blood cell lineage. You see, they are derived from white blood cells. They came from white blood cells. Specific white blood cells that are responsible for osteoclasts are the monocytes, and therefore these are bone lineage. Regulation of bone physiology. Last but not least, I have already, of course, told you that when bone physiology is regulated, we have to mention these hormones. Estrogen, females, please. Estrogen limits the activity of osteoclasts. You see, your females, your estrogen, the amount of estrogen, the hormone, the female hormone estrogen, inhibits or limits the activity of osteoclasts. Therefore, as far as you are producing enough estrogen, you are not going to lose excess calcium from your bone because of excess activity of osteoclasts, you see. Therefore, estrogen plays a role in keeping your bones from losing excess calcium, you see. That's why, by the way, after menopause, the amount of estrogen in the female's blood is very, very, very low, decreased. Menopause after 45 or 50 years. After they call it menopause, is the natural birth control. They stop producing eggs, the amount of estrogen also declines, which means no estrogen or low estrogen in your blood means osteoclasts are not properly inhibited. So uninhibited osteoclasts means too much
abstraction of calcium, that means too much release of calcium from your bones, which results in weak bones, and this may result in osteoporosis, weak bones which can break easily or crack easily. Bone fracture is common for females. Estrogen is one hormone, please. The other parathyroid hormone stimulates osteoclastis. This one stimulates osteoclastis when there is excess calcium in your blood. Osteoclastis are stimulated. Osteoblasts are stimulated so that osteoblasts remove calcium from blood and deposit it into your bone. The other is calcitonin. These both are antagonistic hormones, both are produced by parathyroid gland. Calcitonin inhibits osteoclastis. Calcitonin inhibits osteoclastis and the balance bone turnover. They inhibit osteoclastis. The calcitonin is produced when there is when calcitonin is produced when there is low blood calcium level. So they inhibit osteoclastis. Here is the end of the second lecture PowerPoint. Thank you very much. Sorry, the last mechanical loading also, sorry, before I say goodbye. Mechanical loading, physical activity also, you see, when you are physically active and when your bones are engaged in physical activity, this as I've told you in case of muscles, when your muscles are active, they will grow to become big. The same is true for your bones. Physical activity promotes bone growth, while immobilization, not moving, leads to bone loss. Please stay active. Stay active physically if you want to live long, healthy. Thank you very much.